¿podemos hablar de estos pasos? Es decir, una parte del mismo se basa en el MDR, ¿no? Podemos hablar un poquito de cómo estos movimientos oculares interaccionan en las emociones. Quizás no es el primer paso, pero es el que tengo ahí como marcado. Si queréis hablar de otro anterior, tampoco es que me moleste, ¿eh? So. Now, Hilde is asking, can we speak a little bit about these steps that all the coaches learn? And she's especially interested in how the eye movement works with the emotion and the interaction with the eye movement and the emotion. And I know Cora likes that question. Yes, I like that question. And I can show some slides if you like. Okay. Yes. But first, let us talk about the brain. All day long, we have to make adaptive information processing. A lot of things are coming into our mind. And now... Wait, I will go sentence by sentence, maybe it's easier. Yes. O sea, todo el día nosotros estamos procesando información constantemente. And wait a little bit. I want to show. I think it's better to understand it when you have little pictures, you know. And here you can see it. You know, all the new information, yes, they are not coming to the prefrontal cortex. First, they are collected in the emotional part of the brain on the hippocampus. Toda esta nueva información que vamos procesando todo el día, el primer lugar por el que pasa es por la parte emocional del cerebro. No pasa por la parte racional, sino que pasa por la parte emocional primero. And they are like bolsters bags from a big shopping tour, but they are in your flat, but nobody puts them into cupboards, you know. En ese momento es como si tú hubieras ido a hacer la compra y tuvieras un montón de bolsas de compra que están en medio de la casa, pero nadie las está ordenando todavía. Nadie está poniendo las cosas en su sitio. And that's why we have to sleep. And when we are sleeping, we are dreaming. And in the dream phase, scientists think that in that phase, the brain is putting all these little things into little cupboards so that they find the right place in our system, so that we have a good organization with all these informations. Y es por eso por lo que necesitamos dormir. Los científicos creen que al dormir lo que ocurre es que esas bolsas, ¿no?, metafóricamente, se ordenan. Lo que hace nuestro cerebro es colocar cada cosa en su lugar para que nuestro sistema pueda funcionar lo mejor posible. And when we are dreaming, we have these eye movements, rapid eye movement. Y cuando dormimos y soñamos, hacemos nuestros ojos se mueven de un lado al otro, movimientos rápidos de ojos. And sometimes people suffer from telling us that they are not able to go through their experiences, as if a movie is stopping and they are not able to come over it. So the brain needs a little help to make this work during the day. Y hay veces en que las personas nos cuentan que parece que hay experiencias que no logran atravesar, que no logran superar, ¿no? Es como y de algún modo la idea es que a veces nuestro cerebro necesita una ayuda, como un empujón con algún tema que está ahí atascado. Yeah, and that was found in the 80s from NLP experts Robert Dilts and John Grinder. Y en los 80 descubrieron expertos en PNL como Robert Dilts y John Grinder. They worked with traumatized veterans, you know, who came from war and who were not able to forget or to get a distance, yes, to the memories. Trabajaron con veteranos de guerra traumatizados que no conseguían superar y olvidar o atravesar recuerdos que tenían de la guerra.
And then they had the idea we shouldn't talk to them, we shouldn't discuss with them. They discuss with the people. They say, you're safe, it's a long time ago, you're at a safe place now. But that was for the conscious mind, but the emotional part of the brain didn't understand what they were talking about. Y claro, ellos tuvieron la idea de no deberíamos hablar con esta gente y decirles ya pasó mucho tiempo, ya no estás en peligro, porque eso era información para la mente consciente, pero el asunto, el problema estaba en la parte emocional. And when they work like this, not talking, but they only help them to move their eyes, suddenly they said, oh, the image is fading away, or it goes far away. And now they really feel that it is a long time ago. You made the interview with Vicente with the timeline, and I think that people had their time feeling again. They understood, I'm safe now and this is far away, so they could overcome the emotional part of this memory. And you shouldn't forget what happened, but you shouldn't have the feeling like it was yesterday. Entonces, lo que hicieron fue empezar a decirles, en lugar de hablar, simplemente hacerles mover los ojos de un lado al otro. Y ahí se dieron cuenta como la gente, por ejemplo, empezaban a decir, ostras, pues ahora parece que la imagen se aleja, o ahora sí que entiendo y siento que esta experiencia está lejos en el tiempo. Y lo que dije es, no tenemos que olvidar estas experiencias, pero lo que no tiene que ocurrir es como si que todo el tiempo sea como si hubiera pasado ayer. Und wir haben, and the scientists, in the last 2 years, we have many changes in making brain scans. The technique became much better than 10 years before. En los últimos 2 años tenemos como mucha innovación en los escáneres cerebrales. La técnica ha mejorado mucho en los años anteriores. And you see this scan, this is so interesting. They made scans during the day, because also during the day, we all make little movements all the time. You call it saccades. And we make it thousands of times during the day. And okay, explain that these are little movements, we all make them, but we don't think about it. Dice que es muy interesante porque estos escáneres, estas imágenes que vemos aquí, son imágenes de escáneres que se han hecho durante el día y que se ha descubierto que durante el día también hacemos movimientos oculares, que hacemos miles de movimientos, pero no nos damos cuenta. Les llaman, en inglés, la palabra sería saccades, no sé cómo traducir esa palabra. Ya lo little movements. Como cascadas o algo así de movimiento. Sacadas, sí. SACC, saccades, yes. And they made investigations with eye tracker. These are, they are tracking the movements of the eyes, and then they compared it with the scans. Yes. Y además hacen las investigaciones con unos aparatos que siguen los movimientos oculares, ¿no? Como eye tracker, como siguen cómo se mueve tu ojo. Y comparan los movimientos oculares con los escáneres cerebrales. Yeah. And this is the brain when there is no movement at the eyes, motionless gaze. Y este que se ve aquí abajo a la derecha, que no tiene casi luz, es cuando no hay movimiento de ojos. El escáner no se mueve. Yes. And on the left side, that what they were measuring was connectivity. They call it connectivity. How good are the parts of the brain are online, like we are in the online conference. Also, the parts of the brain have to be online with each other to allow us to perform with our potentials. Y en esta parte de la izquierda lo que están midiendo es la conectividad que hay entre las distintas partes del cerebro. ¿Cómo está funcionando la conectividad entre las distintas partes? And this has nothing to do with EMDR. This is a young lady, she's a scientist, and she makes investigations about schizophrenia. Esto no tiene nada que ver con EMDR. Esto es una investigadora muy joven que está investigando sobre la esquizofrenia.
And she found out that the beginning of this sickness, it's a correlation between motionless eyes. Y se ha dado cuenta de que al inicio de esta enfermedad hay una relación muy directa con poco movimiento de los ojos. So you can imagine that when you are moving the eyes, that helps the brain to have a better connectivity, and so the chance is better to go in touch with your own capabilities. Y dice, y aquí podemos sacar la conclusión de que cuando hay movimiento ocular, tu cerebro tiene una mejor conectividad y por lo tanto es más fácil que tú puedas sacar lo mejor de ti mismo, digamos. Have a look when people are afraid, also when they are healthy, they don't move their eyes, you know, when they have a shock. Como platos, ¿no? Cuando nos asustamos, sí, en español tenemos esta expresión de ojos como platos. In Spanish we say eyes like a plate. Yes, yes. And what we think is, we only think it is like that. When you go to Asia and they are dancing, they always have eye movements in their dance, like we are planning our steps with the feet, but they also have a choreography of eyes. And we think maybe this is a prevention, you know, a stress prevention, which is implemented in the culture. Que, por maybe, ejemplo, maybe. En Asia, dicen que esto es como una conjetura suya, ¿no? Pero que hay bailes tradicionales en Asia que tienen no solo movimientos de pies, el baile, sino movimientos de ojo. Y dice, a lo mejor esto es como una especie de prevención del estrés y del bienestar mental que está como impregnado en la cultura ya, ¿no? And that's why I think it's another thing, but I think it's also a problem to think about that we and also our children are always looking in the middle, you know, in the middle of the smartphone, in the middle of the monitor, in the book, and which forces always the eyes to look motionless. So it's good for children to play outside, so that they stay, are used to communicate with the body and the environment, you know. Sí, claro, y dice, y vemos hoy en día como con los niños se están acostumbrando mucho a tenerlo todo en una pantalla, ¿no? Y entonces los ojos siempre están mirando al mismo sitio, en la pantalla, en el libro, y que es interesante y bueno para los niños, sobre todo para la salud emocional del cerebro, que jueguen fuera, que miren a un lado, miren a otro, que sus ojos se muevan y no estén centrados en una pantalla todo el rato. I will show you another little thing. That it is a part in the middle of the brain. Esto es una parte en el centro del cerebro. It is colliculus superior, okay? Se llama el colículo superior. And colliculus superior is responsible for the combination of looking and acting with the body. You know, like this little child. To the combination, I see something and the body is reacting. And they found es responsable de la conexión entre el mirar y que el cuerpo reaccione a algo, se mueva, como el ejemplo de este niño que parece no está mirando y mueve la mano. And they found out with the scans, traumatized people, you can see the colliculus is offline. It doesn't do anything. Yeah. Dice que han descubierto también con los escáneres que en la gente traumatizada el colículo superior está desconectado, no hace nada. So people are no hace nada. No, and that's why they feel so helpless, because they realize the world around, but they cannot react, you know. And the movements also activate the colliculus. Dice, el colículo está desactivado y es por eso que se sienten tan indefensos, ¿no? Ellos ven el mundo a su alrededor, pero no pueden reaccionar. Dice, y lo bueno es que los movimientos oculares se ha descubierto que también ayudan a reactivar el colículo superior, a que vuelva a funcionar.
And the colliculus is not well known by the psychologists. It is well known by the IT people, because the colliculus is a big, das heißt Vorbild, Lola. They use this as a plan for robots. As it's role model. The what? Role model. It is a role model, yes, for assistant systems for the cars, you know, because you have to teach a car that there's something on the road and the car must react. It's very interesting. The IT people, they're since years, they're always investigating this colliculus. Y que es muy curioso, por ejemplo, que el colículo superior, los psicólogos no lo conocen mucho, pero, por ejemplo, el mundo de la tecnología sí que lo conoce mucho, porque es un modelo muy bueno para, digamos, para la automatización. Para, por ejemplo, un coche tiene que aprender a ver algo y reaccionar sobre ello. Entonces, el colículo es un buen modelo para ellos y lo han investigado mucho desde la tecnología. Okay, and so this is why the long stories behind this, because when in the 90s, when it came up with the eye movements, the psychologists were very critical and said, oh no, this comes from America and they brought out fast food and now they make this and they think that problems go away. So it was very, very hard to establish, yes, acknowledgement. Me gustó mucho en los 90 cuando esto apareció. Claro, venía de Estados Unidos, entonces muchos psicólogos fueron muy reticentes a ello porque decían, sí, claro, esto viene de América y ahora esto es como fast food, ¿no? Creen que haciendo 4 movimientos oculares ya resuelven los problemas de la gente. Entonces como que costó mucho de establecer. Yes, and we, also Harry, Lola, Harry is my husband, and Lola and me, we developed this method for everyday life, not only for traumatized people, for people, for business people, for sportsmen, for everybody who wants to do something for everyday life quality. That was our idea. Entonces, el desarrollo de Wingwave fue con la idea de que desarrollar esto no solamente para gente con un trauma, sino para nuestra vida cotidiana, nuestro día a día, para gente que quiere tener una mayor calidad de vida, que pueda también utilizar esto, no solo para aquel que tiene un gran trauma.